faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharpe. Maneru Makadini. Good evening, viewers, to the Phoenix Podcast Show with Kenneth Sharpe. Thank you for joining us today. And I'm really excited to introduce Patrick Matadi, a farmer from Chinoy. Without further ado, Patrick, tell us your story. How did you become a millionaire from being a farm worker? Matadi, hanzi mukatiudzwe kuti makakwanisa kuve millionaire nekuve murimi zvakafamba sei? Right, nati ndakatanga kurima muna 2013. Asi mukumashure kuti nditange ndaishanda papurazi raSolomon Tawengwa. Pandaenda kunoshanda ipapo. Saka titi 2013 pane mwana wakanonzi Owen wa the late mayor. Akada kuchererwa makomba ematereti, mabreya tereti. Saka takadaidzwa kuti vatanochera takawanda. Saka akazoita kunga anonoka kuita mapayments ndipo vashandi vastriker papurazi. Tano isu atichaida kushanda pano kusvika tabhadharwa. Saka ini ndakabva ndaenda pano ndanokumbira ndoti Mr. Owen ndokumbira wangu kuti inini sezvo mune mafertilizer akawanda panapa. Pamuripo wangu ndipewe mafertilizer. Ndobva abvuma ndobva andipa 13 bags dzinoti mahectare. 10 ma-compound C ne 3 ma-AN. Ndobva ndaenda kumba. Ndobva ndanotora ngoro. Because kubva papurazi ipapo kuenda papurazi yamama wangu inini pari kuma 8 kilometers. Ndobva ndasvikotakura fertilizer yangu. But time yakanga yapera, makanga muna December. Ndakabva ndaenda paneighbor wangu ari panext anonzi Story. Ndobva ndanokumbira uya nematractor ake ndati mukoma ndoda uri mufodya nditangewo maprogram. Ndobva anditi aura ndokubatsira une diesel. Asi ndichakurimira mari sezvo uri nerera basi baba wangu wakanga wakashaika muna 95. Ndobva andirimira munda ndobva ndasima tobacco iyoyo. Sezvo yakanga iri mumashure yakandibhadharisa zviri at average. Ndobva ndachidiscover kuti no, inini tobacco yainonyatsoндibhadhara fanira zvandaiona maprice aitwa iwo amwe nenyaya kuti ndakanga ndainonoka. Saka ndikati gore harinonokopera ndigadzire macorrection. Ndaishanda inini namai wangu netwazukuru wangu for hectare iyoyo. Ndakadzoka ndobva ndasvikoisa seed yechipiri ya 2014. Right, ndaisa seed iyoyo ndakati wedzere seed. Ndobva ndaisa seed ye2 hectares. Kamari yandakanga ndabata yaisa handina chinhu chandakatenga kunze kutenga mafertilizer nekuenda kumaneighbors kunobhadhara matractor kuti ndikwanise kurimirwa. Handina kana chandagona kuti nditenga nabhutsu chaiyo, ndakanditora nebhutsu yandaitosonga newaya chaiyo. But ndakangoti ndada kusvikawo pandaiona vamwe vakisvika basi ndane picha yekuti farming inosvitsa vanhu kumberi. Ndo picha yandakanga ndanayo basi ndaiona mamafarmers airimawo nekuvhunzawo kuti ndodii ndichibatsirwa. Saka ndakachienda pa2 hectares. Ndipo ndakatanga kuti sumukirei. Ndakarima 2 hectares. Dzikandipa yield yekuma 3,500 kg per hectare. Average price yangu yakaenda kuma 380. Ndipo ndakatanga kuti bate mari yanga iri nani. Third year ndipo ndakaenda kucompany yanzi Mid River. Ndipo ndanokumbirawo kucontract waikoko. But semunhu aitarisirwa pasi muraini manje vanhu vainyora magromis madomain yanga ari muraini. Wakada kuedza kuda kunditsikira kuti uri mwana mudiki. Basi ndakatanga kurimawo ndiri mufana semunhu angasanga zoenda kuchikoro. Basi ndakuti ndapa ndipano upenyu hwangu. Magromis akanditsikirira. Ndobva ndabva ndega kupurazi. Basi purazi rana mama rekumarondera kuMash East. Right, ndobva ndabva ikoko ndibva ndauya kuno kuHarare. Ndaitovhunza kuti ndofamba sei basa racho ndaisaziva. Ndibva ndifamba kwakadai svika ndasvika paagriculture uko iri kumaindastry ekuZBC.
ndasvika ikoko ndakasvikoona muchina akanga ari muridzi wekambani ainzi midriver. Ndibva ndasvikoona usikana wanga uri pareception. Ndibva ndataurira kuti handoda kurima 5 hectares. Zvikanzi hapana paisa atipe munhu anorima asina tractor because torima makomisha anotangira pa 5 hectares ende budget yedu yehectare budget yavo yaitangira pa 3.5 ichikwidza. Saka taiweka yaenda kuma 17 to 20,000 ende waida munhu anga aine history iri mustatement yebhengi akambinga akabata maripi iyo yavaindipa iyo, but inini handisina zvinhu izvozvo because mari yanda ndabata kumashure kwainga isina kusvika pa 20,000 yavaida. Ndobva wanditi hazvitomboite kuti contract upana zvawakaudzwa nemadhumeni ako kumusha. Ndibva ndangokumbira ndati ako mukangondita kuti ndinde kumuchina ndinotaura naye muchina wacho iye. Ndobva waramba. Saka ndakaramba ndakagara muofisi mawanda kubuda. Ndobva watanga kutondituma kunzi inotitengerawo sadza pamoja. Ndobva ndaenda musikana wacho anga ari painzi Grace Bining. Ndobva ndaenda pakutonditi sekuru zvikanzi unoyera mutupo wakafanana wamai vangu. Saka sekuru wangu ndobva ndanotenga sadza riya nemvura nemari yavo. Ndobva ndauya abva atonditengerawo sadza ndobva ndadya. Saka muchina uyu akazodzika but uyu mukomana ndamuona pane time muridzi wekambani wacho. Uyu ndamuona ane time chii. Ndobva wakuseka zvanzi wakutotaura muchina zvanzi no uyu atauda chikwereti. Asi zvinhu zvake hazvisi kukodzera timpe chikwereti. Ende mwana mudiki. Ndobva muchina uyu ati unorimira kupi? Ndobva ndamutsanangurira kuti andorimira marondera ndoda chikwereti chemari. Ndobva ndamutsanangurira. Zvikanzi nemuchina uya zvikanzi baba wako wari kupi? Ndikati baba wangu ini wakafa because ndakaberekwa 1990 baba wangu wakafa 95. Ndikati baba wangu wakafa 5 years. Zvikanzi ndobva audza management yake zvanzi mupei chikwereti. Kana akafoira kubhadhara chikwereti icho ndindo chibhadhara because ndiye anga ari muridzi wekambani. Musiye mufano yasumukawo because aiona zvandandiri zvacho natori munhu aicho asa unotongoona kana ganda remunhu kuti zvakarema. For sure ndakabva ndasainirwa chi ndiye akabva atongosaina yega iye muchina wacho. Vasandisainira contract. Ndini the first person company yaitanga kuuya. Ndini the first person inotanga kutopiwa makoponi diesel. Akabva angoenda pamota pake bva anditora makoponi diesel. Bva andipa makoponi diesel anga ari 1,000. Zvanzi usabhadhare. Ndobva ndadzokera kuprasi. Ndobva ndanotaura nebhangu kuti no ndazopiwa 5 hectares. Saka mafamasi akanga ari at level kuti aibatwa 20,000 akanga akarambirwa akabva aita jealous kuti sei iwe waita sei wapiwa chikwereti. Saka ndakauya kuno kuti ndahaya rori. Ndobva ndasikotakura mafetirasi andapiwa nemushonga kuti ndaenda nazvo kuprasi. Saka ini ndakanga ndine mafetirasi andakanga ndatenga inini pandanga ndatengesa tobacco. Ndobva ndaudza mama wangu kuti mama mafetirasi ndakwatengesa ndatenga nemari yangu ini because ndangorima 5 hectares. But muromo wakasvika pamba futi ndisvika nefetirasi iyoyo because masista angu ainditarisira pasi akabva ati uyu mukomana uyu mama anotosa mombe dzenyu dzese because age yake agona kutora chikwereti che 20,000. Saka hazvitomboite kuti mumutendere izvozvo. Mumwe zvangu wabva ati mwana wangu inodzorera mafetirasi nekuti chikwereti unotoresa mombe dzangu pano. But inini ndakanga ndakutonyazoziva kuti apa ndobuda. Ndobva handambopikisana namama wangu. Ndobva ndatoona mama wangu chima ndinokumbira kambani kuti ndisarira netwiri dzandakarima last season ndodzigona idzodzo. Zvanzi idzodzo unodzigona. Ndobva ndatoona kuti ndinotaura kambani ndo zvandaitwa hazviite futi. Ndobva ndaenda pamunebha wangu mwanonzi Choto. So ndikati ashamwari storage yomba kwedu yaita diki because dzimba zvishokwadi papasina kwave nedzimba 2 dzeuswa. Ndokumbira kuti iwo ndichengetero fetirasi 3 dzimba kwako. Zvanzi alright unondipa diesel. Ndakabva ndamupa koponi refuel. Ndobva auya nemota yake bva atakura fetirasi iya yabva yaenda. Saka mama wangu wati fetirasi yatorwa nekambani irese yaenda. Right. Ndokubva inini ndane fetirasi yanda ndakatenga kudhara. Ndobva mumwe mukomana aita jealous anga atori murume mukuru kwandiri. Ndobva auya kwandiri zvanzi Matadi ndinzwa kuti une fetirasi yauri yautengesa. Ndikati ndinayo. Zvanzi ndodawo 10 bags.
because ndakatenga tani yema compound C itobhakwa ne 6 maina iri ma 2 hectares. Ndikati ndofitiriza ndakatezomutaura chokwadi ndofitiriza ndiri kubvisa inini ndakaita sei ndakatenga. Iye bva atofona kuna agronomist kuti mfano nyama kapo yakutengesa ma inputs right. Ndokubva auya makuseni bva andipa mari mukomana uya. So iye anga atonzi na agronomist kaona uya achitengesa ma fertilizer takutoa tapani tova iwe handisi kuziziva. Mukomana yakaziya makuseni nengoro kuzotora fertilizer afonera agronomist anenge anga akamira about 100 meters kubva pamba pangori nechisango so. Ndobva asvika zvikanzi ndauya kufertilizer ndikati alright. Ndobva ndapinda mumba. Fertilizer yaitaipiwa nemidriver anga ari masupafet. Fertilizer yangu ndakatenga yanga iri windmill. Ndobva ndabudisa masaga ewindmill ndakumba kuti ndipayo. Ndikati aiwa ndigone kukupayo ndakapiwa necompany ndokupa angu anandatenga asiri company. Akutopopota ndoti kurowa ndatondirowa pepe. Ndikati mukoma kana muda kurowa munongorowa. Mari yangu asina mbojika mari yenyu iri papi iri pano. Ndabva ndatora mari yangu ndobva ndamupa. After 30 minutes agronomist yasvika tutonetsana pepe vati chiya inzi bokosho. Ndibva ndamutsanangura no inini ndakapiwa fertilizer 5 hectares nemuchina but ndine fertilizer yangu ndakatenga ini saka ndakuitengesa kuti ndibatsire mama wangu imba yawaiwaka kuti dzimba dzaidzurwa nendoo zvataita kumusha zvese ndipe mama wangu wese simende pai mumba zvanzi awo zvanzi iwo shamwari akabva amutsiura ndisaitire mwana utsingi zvanzi mukunetsani. Ndikati tikunetsana nenyaya kuti yaronditi ndipe masaga. Saka vauya anti alright Matadi shandako. Ndobva murume yaenda iye akabva asumuka bva aendawo right. Mama wangu akabva asumuka akaenda kuwana mari chechi chipostori atinoti matumba aya ndikomana na October aya bva waenda kuchechi. Saka ndakabva ndangosara ndichibva ndaenda pane shamwari yangu ndati mana ndine mari yandoda kuti mundirimire munda ndabhadhara mari 5 hectares because diesel handina rodhara. Ndobva munda wangu warimwa 5 hectares. Ndobva ndatotora vanhu maricho because wamwake ndaizana kuti aimboshanda teseka mapurasi ndatodaidza vanhu simbi dzinogona kunyazosunda chinhu adzatouya papurasi paya totoshanda ndopa mari dzako toenda otoseka Matadi wamurungu right. Ndokubva mama wangu wakadzoka after matumba ndikoma 14 days wakadzoka after 15 days wakasvika ndapedza kusima 5 hectares. Hanzva dzangu dziye dzatanga futi kutaura momzi kuti angosima ke mwana wenyu hapana chinombobuda pano. But ndiri munhu akashanda uya neshungu nezvandaitwa nenhanzva dzangu. Mama wangu bva wasikochema kuti kunge ndakakutaura wani kuti wewe tora tuiridza tigona kuzobatsirana isusu panapa. Saka ndibva ndaidza kwanyika ndati aiwa mumzi ndeipawo mari yelabor ndichishandirwa zvanzi aiwa kuna vanhu vakuru ana choto nana makama dzichaivo chaivo munhu ari kukurimira iwewe ari kurima 2 hectares ane tractor iwe usina kana tractor uri kurima 5 hectares sei. But ndandine confidence yekuti zvandakuita panapa inini apa ndogoyesa kuti ndaitonzwa simba racho plus ndaingokurawo ndichingonzwa kuti inini talent rangu inini muupenyu hwangu ndinofanira kuva munhu anoshanda. Saka tobacco ye ndakaishanda ndichichika mari company yetika uya ndikazotora mari kuno kuHarare. Ndikasopinda bengi ndaisa kana drink lesana mabese ndaichika kuti ndikabisa mari ina mombe vanotiti zvandakakutaura tara wakutosa mombe dzangu papi mombe dzangu pano. Saka ndakabva ndapusha kusvika tobacco ye paiuya maagronomist avaisindinyorera kuti no percentage yangu inini because ndakati mamunda pa next nemamwe farmers anga ari kusame company. Percentage yangu inini kubva ndikitanga semafojika kubata kwefojika yangu yaitambira kuma 90 something 95 kuma weeding futi kusora weeding yaitambira futi zvokuma 90 something because ndaigara munda makaita sei makachena ndichika kuti ndifana kumbotamba nebasa. Saka ndakashanda zvikwa time yacho iyoyo semunhu akanga arigera kutoshanda ino ndaitoti vanhu mari chokauya ndikadaidza ndirausakura ndikapaona ma 10 lines ndaitobata dzangu 10 totosakura topedza wapedza ndozotanga kuona ndima dzavo ndobva ndapa mari yawo wenda plus chitsotsi ndaichiziva kuti munhu akanga amanza anoita sei. Saka ndaita vanhu vakasakura ndobva ndavati mune mutora mari after 3 days. Ndaitoziva kuti pa 3 days kana wanga wamanza sora rinenge riri pai rinenge rapo. Saka ndakashanda kusvika tobacco iya ndaiharvesta zvakanaka. Yangu yekuharvesta ndakadaidza mwakomana wandaiziva igona kunyasopisa fodya zvakanaka
fodya yakabuda zvakanaka. Ndibva ndaunza mabales angu ku-Mid River yange rusasi kwaboka uko. Saka muchina uyo akabva auya ega kuzotenga fodya yangu. Ndakaunza 80 something bales ndakatanga kuya nadzo. Patrick, sorry to interrupt you there. Hold on to that thought of those 80 bales. You're a successful farmer who's now producing, I could say, 200 hectares of crops. I'm told reliably you're growing 45 hectares of tobacco, 50 hectares of wheat, 70 hectares of maize, and 30 hectares of sugar beans. This is nothing short of a miracle. And I'm sure it was back-breaking. I'm sure you had to go through many struggles, even days without food. This is what I call pure perseverance, the spirit of never giving up. We're about to take a break for this segment. And when we come back, we'll continue talking about your story. But leave our listeners now in one sentence with what was it that made you continue? And nyaya ye-80 bales tinozoitaura pasegment riri kutevera. Asi iko zvino tiri kuona kuti muri kurima 200 hectares dzinosanganisira chibage, beans, wheat. Ende munofanira kunge makamboendawo mazuva musina chikafu, musingadyeni, muchida kuti mubudirire pane zvamuri kuita izvi. Asi mungatiudzewo here muchidimbu kuti vateereri vari kunzwa vanzwe kuti chii chakakusakisai kuti musvike pamuri nhasi. Chakada ndisvike pandiri nhasi ishungu yekuti ndakanga ndine shungu yekuti ndakakura ndichitarisirwa pasi family. Saka ndakaita shungu dzekuti ndinoda kuti inini ndito munhu anongedzerwa pano amwe ndiite multi-millionaire. Ndosaka ndaiedza kustruggle kuti nditsvage mari yekuti ndisvike pandakasvika. Even kana kuti mota ndofamba nayo chaiyo inokundi kudhura ma-equipments angu ari kufamba. Ishungu ndoda kuti ndiende mberi. Thank you, Patrick. The desire to be a millionaire. Hold on to those thoughts. We'll be back shortly. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharpe. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharpe. Patrick, welcome back to the show, and please continue the story from those 80 bales. Tell us, how did you go from 1 hectare to 2, then to 5, and now to 200 hectares? Hanzi zvakafamba sei kubva pa 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, now kuenda ku 200 hectares. Nyatsodedemura yatinzwe. Chakada ndibve pa 1 hectare ndichikwira kuenda pa 2. Ndichibva ipapo ndichizokwira kuenda pa 5 kusvika pandasvika nhasi. Inonga inauya ndambotaura ishungu yeye. Kuti ndiri munhu ane shungu dzekuda kutosvikawo pari kusvikawo vanochiti takadzidza vari mufarming kana kuti vasiri mufarming. Saka ndiri munhu wekuti ndaiti ndikangobata mari yangu yese nanhasi ndikabata mari yangu ndichiri kuidzorera pafarming zhinji yacho. Ndozvokundichitsa pandiri ndichiziva kuti rugare ruri kumberi. So tell me, Patrick, that sheer desire, the shungu, if I can call it willpower, right? The willpower, the determination to succeed, to become a millionaire. I heard you say not just a millionaire, but a multi-millionaire. Why? Where does it come from? Hanzi shungu dzekuve multi-millionaires dzinobva kupi? Alright. Shungu dzekuva multi-millionaire dzinobva mubasa rangu. Ndiri munhu anoda basa rake zvakanyanyisa. Saka basa rangu ndinoziziva kuti inini ndikabata calculator yangu ndichicalculate. Ndinoziva kuti ndikasvika ndikarima hectare yakati ndikarima 200 hectares dzetobacco. Ndine maplans akawanda ndinofunga mumusoro mangu kuti zvangu zvikabalanza ndoda kuti mazvinhu zvafanana nahorticulture akafanana namaorange citrus iye ana mabanana. Saka ndinoita shungu dzekuti ndikangobata foni yangu ndikangoika kuti right hectare yemabanana inondipa mari ndobva ndati hectare yemabanana inini inondipa 50,000 pagore ndobva ndati times 100 ndotoziva kuti inini ndichava millionaire, but millionaire one day. Ndobva shungu yangu. So I'm going to ask you some more questions about the other farming businesses you're in, because I believe you're also in animal husbandry,
you're in wholesaling business, groceries, shops. Tell me, go back to the 80 bales. You were talking about the story from there. How did you, on a day-to-day basis, consistently build your business to get it to where it is now? Tell us the details, the journey that you went through. And tikuona kuti panyaya yenyu munoita zvemombe, munorima zvimwe zvirimwa, mune mabhizimusi emashops. Titaurire kuti kukura kwese kwamuri kuita uku zviri kuzvifambisa sei? Alright. Chaita ndite zvemashops. Mfungo mangu zvakanga zvisimo, but inini pamunda paneri mapana mayo munda wakanga uri mudiki. Saka ndaizoenda minda yemaneighbors. Saka maneighbors akatanga kuita jealous zvokuti mufano yaita sei. Kuti mwana wati aimbotuma isu kuti enda unofudza mbudzi. Nhasi ndiye akusvika kuti otipa mari. Saka pamwe pacho ndaiti ndikada kurima ndaivharirwa kunze. Saka ndakafunga kuti ini kuti ndisazodoni ndiite shop kuti ndisina land ndoti ndeyangu. Kuti ndikaenda pamunda pachideme wakanditi agorona zvichaite. Ndini pandakaita sei. Pandakasimba napo. Ndozoita ndivhure mashops. So tell me, in your journey, you've had a lot of people who've been jealous of your success, who've tried to stop you. How have you overcome that? What have you done to continue focusing on what it is that you're getting to and not be disturbed or distracted by those who are trying to stop you? And tikuona kuti muupenyu hwenyu, muhistory yenyu yamuri kutaura, kune vanhu vakawanda vanga vaine majealous nezvamuri kuita. Kuti mukunde majealous aya, musvike pamuri nhasi, makazvifambisa sei kuti vamwe vadzidze? Zvandaita inini atiti ndaisawaratidza chinhu chandikati muneighbor wangu wanachirendera munda ane zvakaipa zvaarunditsira. Ndaisamuratidza. Ndaingozvininipisa ndichiziva kuti ndine panoda kusvika. Ndaingokumbira njere dzakapiwa Solomon naMwari. Ndoita ndaikumbira kuti Mwari apa ndikundisei. So to bring that to a different point, maybe if I was to ask you, where are you going in the future? If you could tell me in the next, I believe you're 33, and I'm going to come back and talk about your beginnings. But if you were to say as a 33-year-old now, what's the next step for you when you become 40, when you become 50? Project yourself 20, 30 years ahead. What do you see? Anzi tiri kuona kuti ine zvimwe makore 33. Tarisiro yenyu yakamira sei pamuchasvika 40, 50, 60 makore achingokwira achienda kumberi. Mune uono hupi wamuinawo? Uono wandinawo ndowe basa rangu roda kuti tiri pachiwanhu chetu tinoti kupinda muKenani. Ndingori neshiro chekuti inini ndine shiro kuti mai wangu wamunhu akura. Ndoda kuchengetwa mai wangu ndichifamba ndakadaro. Ndiro neshungu yekuti ndofana kubva kuMarsh West ndakananga kuMarsh East nehelicopter. Ndopane shungu dzangu. Flying by helicopter between the farms. That's it. You've heard it. Yeah. Powerful, powerful, Patrick. So give us one goal, financial goal. By the time you are 60 years old, what is the financial goal you have? Hanzi pamunenge masvika makore 60. Pamari apa. Mune tarisiro yekunge makamira sei pamari pamunenge makuma 60 years? Pandosvika ku 60 years, 50, 60 years, nditarisiro kuti zvikafamba zvakanaka. Ndofana ndakurange maybe 150 million to 200 million. US dollars? Yes, ndo shungu dzandinadzo. On your way to being a billionaire? Yes. From a multi-millionaire to 200 million US dollars to becoming a billionaire. I'm getting goosebumps. Tell him I'm getting goosebumps. I'm getting goosebumps. It's amazing, Patrick. It's amazing. So looking at you at 33, it's a very important year. At 33, I actually died. It's the year when I had my ski accident. I died in an ambulance. And that's a story for another day. But I knew at 33 that when I came back to life, I'd been given a new lease of life. It was a new chapter for me. And I'm encouraging you, it's also the age Jesus Christ was crucified. He died at 33. So for us, it's a year of rebirth. As a man, it's a time to retake stock of what you have and to relook at your life, where you're going in the future. So definitely keep projecting, keep visualizing that success that you have, and it will come. Anzi makore aminawo. Iwo pakasvika makore 33, vakaita tsaona vachifamba pa ice. Vakatombonzi vafa. Vanhu vakatombochema. Uyezve ndo makore
roerwa Jesu pamuchinjiko. Saka for munhu womurume ndo makore ekuti ekutanga kutarisira umwe upenyu vachiona nemakore wa 33 ndo zvanga vachimbotaura. So Patrick, take us back now. You're 33 years old. That means you were born in 1990. Zimbabwe was an independent country. We had just launched, the late President Robert Mugabe had just launched the Economic Structural Adjustment Program, ESAP, and OGIL, Open General Imports. And the country started to open its economy, and you were born. In those days, there were very few opportunities available to people like you. I believe you lost your father when you were just a small toddler. Growing up without a father is very difficult. Having a mother who had to take care of the family. I believe your attitude was not negative. You were not angry, you were not bitter about this loss. But life was not easy. You tried school, but it didn't work for you. There was a lot of pressure balancing the studying, the school life, and working on the farm to get money for the family. Life was not hard. Life was very hard. It was not easy. Take us back to those years you can remember, as young as you can remember. Take us back. And in the next 7 minutes that we've got of this segment, tell us your story as a young man. Anzi wakazvarwa gore 1990 ndo gore rakauya nyaya yeISAP. Atinoziva zvinhu zveISAP. Uyezve ndobva wazorasikirwa nababa uine 5 years. Ndobva wakura namai ndo vaikuchengeta. And matambudziko ndipo paanga akati one day ipapo. Right. So vari kuti minutes 7 asara. Dzoka ku 1990 uchiuya uchimbotiudzawo upenyu mamiriro wanga wakaita kwauri iwewe kuti tisvike patiri nhasi. Upenyu wangu wakandomera. Ndakura ndiri munhu anga akaremerwa neupenyu zvakanyanyisa. Aitopona nekutoti pamwe pacho unototi chikafu unotonokumbira pane zvidzo utonzi mwana uyo uchipfuura umupewo zvasara zviya ndodyawo. Asi mai ndaiona kuti mai vane shungu asi munhu wechikadzi airemerwawo nemhuri. Asi shungu wakanga wainadzo. Ndo muraramiro wandaita. Wakanga wakaoma zvakanyanyisa. Tine 7 minutes dzekutaura zvedu zvakawanda nezveupenyu, even zvechikoro, zvekufamba kuti makazoita sei. Tell us the details every day of life, how it was from the age you can remember. Maybe you were 4 or 5 years old. Tell us what happened. How did you feel without a father, working as a young boy, growing up into a teenager? How difficult was that period? Hanzi ndatotaura kuti even kubva pese pamunoremember muchiri kuma 4 or 5 years kuti muchikura musina baba, mai vachitambudzika, muchikumbira chikafu, muchita sei, nyatsozvibudisai vamwe vaizvoone kuti kuzosvika pamuri nhasi zvinokundika. Alright, andinongoremember kuti ndichikura ndakatanga kutonofudza mombe dzevanhu ndiri kuma 5 years iwo, 5-6 years. Ndakanga kuti ndichitoziva kuti ndoenda kunofudzira vanhu mombe kunoshanda maricha, atoti maricha ndotouyawo nesipo pamba ndine 5-6 years idzodzo. Kuti mama ndauya ndachifudza mombe panext door apo. Panouyawo vana vavo panext door vanenge vabvawo kuHarare. Uyawo nesipo nezvishoto, hembe dzenyu dzakabvaruka. Taizoenda kumutsere ndichiita musikanzo kuti mutsere ndiye kumamisha saka matrauza aigara akabvaruka kumashure. Saka ndaizoti ndikanoshandawo ndobva ndanzi holiday nokufudza urikufudza mombe. Wozouyawopo zvekupfeka nemanebhasi. Ndo zvinhu zvandinoremember kuti zvakaitika mulife mangu pakukura kwandaita. Zvekuchikoro? Kuchikoro ndakangoti endeyo but kuenda kwataita ndekuti waiti waenda nhasi. School fees yoshaika wobva wadzingwa. Mangwana wombonzi mbonofudza mombe dzaningi uita 2 weeks uchifudza mombe. Wozoti kamari kawawana ikako ndokwaunobva unobhadhira fees yako futi. Saka ndo muitiro taingoita chikurawo zvichirema zvakadaro. Saka ndazotanga kuti ndiri munhu akazokasika kuziva kuti ndakakura ndiri wechboy. Isoti tozokudza chboy handiti. Ndakatongorerwa. Ndakatongoyaruka ndiri mwana wetsuro anotongoberekwa nekuti umhanya kundasi kunoyamwa yega. Handina kurerwa sebrera kuti nombopiwa chikafu. Ndaitoziva ndinofanira kuteta ndega kuti ndidye ndinofanira kuteta ndega pakukura kwese kwandaingoita kusvika nanhasi. Interesting. Do you have any desire to go back to school, to finish your schooling, primary, secondary,
even maybe university one day? Hanzi mune tarisiro here yekudzokera kuchikoro kana pakwagumira kuprimary maybe obva watozoti wakagumira papi kana kuenda kusecondary kana kuzoendawo kana kuuniversity? Ya izvezvi ndoba ndakutofunga kuti nditsvage ticha anoticha ndiri kumba ndotobhadhara because kuchikoro ndakaenda but ndakagumira grade 7 but grade 7 yacho yaisiye kuti ndaienda kuchikoro everyday because ndaimboti ndikada ndomboenda kunofudza mombe ndombotsvaga mari yekuti ndizvibhadharire ndega but pandari izvezvi ndipo ndakufunga kuti izvezvi ndofana kutsvaga ticha wangu anotanga kuita sei anotanga kuniticha kana ndanyatsosetla zvandiri kuda ndipo ndakuda kuenda. Well, I can imagine grade 7, 12 years old. Yes, you didn't finish school from then. Yes. Myself, 17, I dropped out of school. I never finished secondary school. But I went to Harvard Business School, Harvard University for 3 years. Only last year I graduated. So it's never too late, Patrick. I want to encourage you to continue to look after your education because it will help you as a person to develop. Hanzi ivo vakasiyawo chikoro vaine 17 years havana kuzopedza secondary school yavo asi vakazokwanisa kuenda kuuniversity yeharvard iri kuamerica. So vari kuti vari kukupa kurudziro yekuti dai wanyatsokonsidha zvakanaka zvechikoro izvi nekuti pane pazvinozokubatsira muupenyu. Chokwadi ndotozviona kuti pane pazvino pandada kuenda pampacho pane pandoda kuti ndotoshuvira ndega ine kuti pandakusvika apa pamwe ndingadai ndakatokura izvi kana kumashops but pampacho ndotosvika kuzoinivhesta mari yakawanda ikoko nemari ndenda kuzoti kwandakuendako kunogona kuzondirasisa saka izvi ndikutozviziva kuti chikoro chakakosha. So I take it you accept the challenge to continue. Hanzi saka tinobvumira kuti unofanira kukondinya handiti? Tikubvumira. Excellent. Stay tuned, we'll be back. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharpe. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharpe. So Patrick, life was not hard. It was not easy. It was very hard. Finishing school was impossible. You have the desire to go back to school and learn. But take us back to the working. I understand that it was out of necessity that you had to do maricho, these peace works, different farms in Marandera. Tell us about that life and what it meant for you and your mother. Handituziva kuti izvi zvakaoma even chikoro makatadza kupedza asi mune mabasa amanga makuita kumaricho mishanda namai tiudziwe kuti zvakamira sei maricho amaita aya zvaikubatsirai sei and even makatanga nezera ripi kuita maricho? It 6 years ndakaenda kutotanga kutoziva kuti ndinofudza mombe ndaitoenda ndinofudza mombe dzevanhu ndobhadharwa saka ndakurawo paiti ndaiti mai wakaenda unobata iti mugwazo yawo yekusakura yaitoenda ndikabadzika kungu ndichibatsira mai kusakura kusvika ndatoti kureiwo ndakuma 10 years 9-10 years ndakanga kutoziva kuti ndobopa mombe pamba ndonorimirawo vanhu nemombe maricho emombe aya ndobhadharwa ndo zvandaita izvozvo maricho ataita namai kuti ndibatsirewo mombe ndaira nemombe apa vari kuremerwa shungu wanadzo but vanenge varemerwa saka ndaitawo shungu kuti ndikabudawo ndakadai ndo ndakabatawo bhagidhi rangu rechibage iwo buda wakadai oyo nemafuta mangwana ndobudawo nekuleft ndo ndine bhare sipo kuti terarambe kuti ndange ndine waning'ina wadiki kwandiri nehanzvadzi. So that maricho, the jobs you were doing, how much money were you earning and how long would it last? Hanzi kumaricho maiwana mari uye maricho aya maiwanzoita nguva yakareba sei pabasa rimwe nerimwe? Pamwe pacho waiti ukaenda kana asiri yemugwazo kuti mungoshanda zvetime rezve maine mutanga una 6 topedza kuma 4 in the afternoon. Yes. Mopuwa mari? Topuwa $2. $2? Yes. For the whole day's work? Yes.
And was that enough money to eat food, to get transport, to live on? Apa level iyoyo unongotoona kunge zviri nani but inenge ichirwadza mari iyoyo because inenge isingazokwanisa kuda because unoti every day unofanira kuti ubude kuti udye chikafu unge wabuda nemaoko ako saka zvinhu zvairwadza. Tough times. So looking back at those days with Maricho, what would you say is the benefit that you got from going through those difficult days, earning very little money, learning what you now love as a passion? How did it help you? Hanzi Maricho aya akakudzidzisai chii muupenyu zvinova zvakusvisai pamuri nhasi, chii chamakadzidza chamungaudzewo vanhu kuti kuMaricho uku ndakadzidza ichi neichi zvazondibatsira muupenyu hwangu kusvika nhasi? Tikati Maricho akandidzidzisa because Maricho anorwadza, basa rinorwadza riri hard, saka chakaita kuti ndizosvika pandira kuti ndinotya kuti ndikada kutamba futi nemukana ndanawo ndinodzokera futi kuMaricho aya kuti ndichange kubata badza futi, saka zvinobva zvindimotivhesa kuti ndiende mberi ndishande ndisadzokere kwandakabva kumashure because ndinoziva kuti kana tiri kuchechi kwaJesu tinoti ndo kuIjipiti kuMaricho, saka pandari handichada kuti ndidzokere futi kuIjipiti. So I'm going to ask you a bit about your faith, about the religion, church, God, what it means to you. And in those questions I'm going to ask you, the first one is, how does God come into all of this? And where do you see his hand in helping you? Hanzi takumbobvunzana zvechitendero. Pakubata kwese kwamunoita, munoona here kubata kwaMwari mubasa renyu ende zvinokubatsirai sei? Ndinozviona. Ndinoona kubata kwaMwari kuti ndiri masanda chikoro. But vanhu vanondishandira inini kubva kushop kusvika kuprazi, mamanager neini yakadzidza kudarika inini. Saka zvinhu zvandinoona kuti Mwari akandiitira nyasha. Ndikitenda mai vangu ndo vakandidzidzisa Christian yekuti kuna Mwari, kuna Jesu. Saka zvinhu zvandinotenda ine zvakandibatsira kuti pandatanga kubata mari shoma, vamwe bata mari dzinenge dzangu ndakakura vari nani kudarika inini. Wangwa ina baba wangu wane tumati watori nani wananhasi vanoita zvoenda mumabhawa vanomwa hwahwa. Saka inini zvakandibatsira kuti mari yandaibata yese ndenge ndikabata mari yangu ndinongoidzorera pabasa rangu handisina ngoenda kumafaro. Saka zvinhu zvakandibatsira zvakanyanyisa. Thank you for sharing that, Patrick. So if I understood you're a Christian, I'm a Christian. If I look at how God develops things, he takes something from nothing and makes it great. If you look at how diamonds are made or gold under huge amounts of pressure or high temperatures, it gets refined through the difficulties. So I believe that as we go through difficulties of life, it makes us better people. And my favorite verse in the Bible is in Romans 8:28. It says, all things work for the good to those who love God, to those who are called by him. How do you love God? And how do you know you're called by him to do what you're doing? Right, hanzi taona kuti tese tinonamata tiri maChristians. Toda kuti utumboona kuti pane basa rese riri kuitika iri. Iwe calling yaMwari iri kukubatsira sei tisenza Romans 28. Kana kwamboiverenga zviri kukubatsira sei? Zviri kundibatsira zvakanyanyisa. Zvinondibatsira pabasa rangu bose ndinoti kana pane parimo pange ndinonamata. Ndambotaura paya ndikiti chero ndikatadzirwa handiratidze munhu wanditadzira pari pabasa bose ndakangorangarira kuti Solomon Shinja akanga ainacho injeri. Saka brain dzandinongoramba ndichikumbira kuna Mwari ndipe pfungwa dzakanaka dzekuti ndiende mberi ndizive chakanaka nechakaipa kuti izvinhu kuita saSolomon kuti azosvika kutungamirira nyika nekuchengeta mhuri, munhu anga aine mhuri yanga yakawanda aisvisa kuna Musiki. Thank you. Talking about Solomon and the role of mentors, of role models, looking back at your beginning, your parents, you didn't have a father, you had a mother. How much do you believe their role they had in your life was to give you the success you have today? Hanzi tichitaura nenyaya yaSolomon yari kutaura handitika toona kuti wakazokura usina baba asi uina mai. Unoona kukura kwakaita uku kwakusvitsa pauri apa sei zvii nemaonero ako aunongochiita? Nekuda kwa nekuti wakakura usina baba uina mai chete handiti asi kutaura nenyaya yenjere dzaSolomon iwe wakazozviona kupi?
ndakazoona kuchechi wandaenda namai ndokwandayidzidzawo kuti tiverengerwa bhaibheri tichidzidziswa kuti tofanira kudai even mai vangu zvinhu zvese vanongozviti hatizvisei kuna Mwari chero tiri mumba chamo tikatadzirana nawakomana kuti ano iwe nyarara hatingozvisei kuna Mwari ndomuraramiro wandinoita ndongotisa faith yangu kuti Mwari ndega ane anza kwandiri. So let me ask it differently, the question. In Harvard Business School, where I went to study, there's a famous professor who teaches innovation. He's now dead, he's late. And he wrote a book in which he said, when we want to do something for our children, to make them into something more than we are. And as Zimbabweans, we understand that because the previous generation almost had nothing, but they've helped us to become who we are. In his book, he says, it's not what the parents do for the children, it's what they don't do. In other words, if you want your child to be successful, don't do too much for them. Do you agree with this teaching or not, and why? Anzi kuchikoro kwavakaenda kuHarvard vana profesa akavadzidzisa kuti zvaunoitira vana vako handizvo zvinovayambutsa mangwana, asi zvausingavaitire ndizvo zvinovabetsera kuti vazonge vachikura. Iwewe takatarisa upenyu hwako, zvawakaitirwa nezvausina kuitirwa nevabereki, uri kuona zvakakusvitsa pauri nhasi sei? Ya ndozvaita nditosvika panderi pabozi. Ndakange ndine shungu yekuti nongana mutano ndindaona maneighbors andika wana wanga in age nene mukuru wawaita wakanga wakanaka wanda ndaiuye muro ndaiadmire kuti ano dai baba wangu waripo ndaidai so but ndikuzoona kuti baba hawapo manje unotongona pana baba nekutamba unogamuchira zvapo utoenda mberi neupenyu hwako bosa unoramba wakamira baba kuti hawachamuki. Saka zvakandipa shungu kuti ndichingotanga kuti rega ndiende mberi. Chero baba wakanga wasipo zvaindirwadza nanhasi zvinondirwadza. Totombofunga dai baba wangu waripo ngotaura nawo chiri zvinhu zvakakosha. Like zvandinoita namai wangu, rasa mai wangu ndatanga kushanda ipapa, mai wangu munaigara kumusha. Pandakwanisa kuti ndikanditengera mai wangu ipapa imba mutauni bozi ndakaenda kwandopenya wakamborarama ane age yawo aringa vachizororawo. Saka ndinoshunga dai baba wangu waripo kana mota ndita baba ndakutengereyo mota iyi. Zvandakaitira mai wangu atengera imba mutauni marondera. Patrick, it's remarkable, really. Today I'm better off for you, and I'm sure our viewers out there are better off for having heard your story. Thank you for being on our show today. As I come to this last question and wrap up, I want you to give a message of hope, of inspiration to the young people. You're the future of Zimbabwe. Our population of your age group and under is 70% of the people. Yes, you are the future. You are building the country. What message do you have to give to the listeners today? And my benefit today is I've learned also a new Shona word, shungu, the pure willpower, the sheer will, determination to not give up and fight on. Thank you, Patrick. Please tell us, what is the message you want to give to the audience today? Anzikana ini ndadzidzawo kubva pane zvatanga tichitaura pano. Asi vari kuti tichipetera program yanhasi. Ndeapi mashoko auda kuudza vateereri vese nevakatarisa kuti vange yatingati pachirungu inspiration, vange vachiwana mahlazani ekuti basa ravo riendewo kumberi. Asi ivo nhasi kwauri vadzidza wedhi rekuti shungu, saka shungu vachadzisenzesawo mubhizinesi ravo. Asi mashoko mashoma aungape kuvateereri kuti vange vachigara nawo vachizobudirirawo ndeapi? Ya mashoko mashoma ndingataura kuma young generation akafanana neage yangu ndekuti ngatishandei. Takanangana neZimbabwe yedu takatarisana nefarming zvakanyanyisa. Saka ndoti ngatishandei tikisiya zvinodhaka nemadrugs. Ndo chinhu chikuru chinotende mberi. Nekusada zvinhu nekusamhanya kuda zvinhu zvakanaka nguva isati yakwana. Nekuti ukada zvinhu zvakanaka nguva isati yakwana uzoende usvike muKenani. Unofanira kutangira pasi uchikura mpichana kusvika wazokura. Saka even kana ukada zvinhu zvakanaka iwewe nhasi ukabata ndipamedza kuti ukabata iwewe ufanira kumazana noti ukabata ma 60,000 unomhanya kutenga maGD6 kutenga mota yakanaka, but mota iyo haina chainokusira mangwana, haina chainokupa kunze kuti utanga wainvesta mari yako. Ndinodzidza kuti ukanga uchida kutenga motikari, izotenga motikari mari yako yakanaka
yakwana zvekuti paunotenga mota kana mufaramatsi kana mukuru wemota unotange munhu ari kutenga chingwa saka unoenda kumberi but ukati wabata mari nhasi wobva ngoma unotenga mota otonokwereta imwe wedzero 2000 mari iwe usina kuisa paproduction augone kusvika kukenani hauna kumberi kwaunoenda saka zvandinodzisawo mayoung generation kuti ngatisiyei zvinodhaka nemitoriro tishandire nyika yedu tibudirire. Zimbabwe iyo nyika inozotarisirwawo pamusoro. Ndodzoka kuma young farmers ndida kuti isusu ma young farmers tiri kurima isusu wana wedu nevaning'ina wedu anofanira achibva kuUZ kandi achibva kuuniversity yaenda inga yeAmerica kandi yechi anofanira kuti inini ndakudzokera kuZimbabwe ndida kuti ndafama noti kuti ndida kuti afama nekuti ndazoshaya basa rekuita toti waite ma farmers nekuda kwokuti ndikuda farming achingokura nekutoona zvatiri kuita wesusu zvandinokurudzirawo ma young generation. Mazvita tatenda, Patrick. As a Zimbabwean who loves my country, thank you to you. I see another Zimbabwean who loves his country, who's doing his part in building this nation. Makoro koto. Aiwa, totenda. Faith, family, business, adventure. This is the Phoenix Podcast with Ken Sharpe.